Hi all, I'm Ramzina Aziz, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Sir Syed College, Talparamba. Today I'm here to explain the topic Introduction to Accounting. Now let's start. The meaning of accounting. Accounting is known as the language of business. The basic function of language is to serve as a means of communication. Accounting serves these functions by communicating the results of business operation to various parties who are interested in it. Next, move on to the definition part. The American Institute of Certified Public Accountants, that is AICPA, defines accounting as the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial characters and interpreting the results thereof. The characteristics of accounting are: it is concerned as an art, and accounting involves interconnected phases. It is concerned with the transactions and events having financial character. Business transactions are expressed in terms of money and interpreting the results. The recording is the basic function of accounting. It is concerned with the recording of business transactions in an orderly manner. The recording is done in the book called a journal. And classification is the systematic analysis of the recorded data with a view to bringing together items of similar nature at one place. The classification work is done in the book called ledger in the form of account. Then summarizing is the presentation of the classified data in such a way which is understandable and useful to the end users. This process leads to the preparation of trial balance, profit and loss account and balance sheet. Interpretation. The recorded financial data are analyzed and interpreted in such a way that end users can make meaningful judgment about the financial position and operational results of business. Interpretation explains the meaning and significance of data so simplified form. And after analysis and interpretation, the accounting information has to be communicated in a proper form and manner to the proper persons. This is done through preparation of accounting reports. The interested parties are or the interested users of information of accounts are owners, management, employees, creditors, financial institutions, investors, customers, government and their agencies, etc. So we can say that recording, classifying, summarizing, interpretation and communication are the functions of accounting. Next topic is bookkeeping and accounting. Some people use bookkeeping and accounting synonymously, but really these are different. Bookkeeping is concerned with the recording of business transactions in the books of accounts. Accounting goes a step further. It includes not only recording the business transactions but also summarizing these transactions and analyzing and interpreting their effects on a working of a business. അതായത് ബുക്ക്-കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യലാണ്. അതേസമയം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫെർദർ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ല അക്കൗണ്ടിങ്. അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, സമ്മറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സിന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ബുക്ക്-കീപ്പിങ്ങും അക്കൗണ്ടിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Now let us discuss what are the differences between these two terms. Firstly, bookkeeping is concerned with the recording of financial transactions, whereas accounting involves recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the financial transactions. Bookkeeping is a clerical in nature and usually the junior staff perform this function.
whereas accounting requires skills of accountant and knowledge of various accounting policies. അതായത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യലാണ്. പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. റെക്കോർഡിംഗ്, ക്ലാസിഫൈങ്, സമ്മറൈസിങ്, അനലൈസിങ്, ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലറിക്കൽ നേച്ചറിലുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. ജൂനിയർ സ്റ്റാഫ് ആണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നോളേജ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടന്റ് തന്നെ വേണം. അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾ തന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ്. അതേസമയം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ്. Then bookkeeping lays emphasis on recording. Accounting deals with different areas such as summarizing, interpreting, analyzing, etc. Next difference is that the responsibility of bookkeeping staff is comparatively less than the responsibility of accounting staff. അതായത് bookkeeping ചെയ്യുന്ന ബുക്കീപ്പറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടന്റിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയേക്കാൾ കുറവാണ്. Then bookkeeping is a partial process and conclusion cannot be drawn. In accounting, conclusions can be derived. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഈ കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെയും ബുക്ക് കീപ്പിംഗിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇസ് എ പാർഷ്യൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് കനോട്ട് ബി ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതൊരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ല. മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ബുക്ക് കീപ്പിംഗിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. റെക്കോർഡിംഗ്, ക്ലാസിഫൈങ്, സമ്മറൈസിങ്, ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് വാസ് ദ ബേസ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ്, whereas accounting starts where the bookkeeping ends. അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. ആ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. These are the differences between bookkeeping and accounting. Different branches of accounting have been developed to fulfill the various objectives of accounting. The important among them are financial accounting, cost accounting, and management accounting. Now let us discuss the branches of accounting. First one is financial accounting. Financial accounting is the oldest branch of accounting. Financial accounting is mainly related with preparation of financial statements for the use of outsiders like shareholders, debenture holders, creditors, banks, and other financial institutions. The main purpose of this type of accounting is to find out the operating results for a particular period and financial condition on a particular date. The statements include trading and profit and loss account and balance sheet. Next is cost accounting. Cost accounting is the technique and process of ascertainment of cost. The main division of cost accounting are cost ascertainment, cost presentations, and cost control. Next one is management accounting. The term management accounting refers to accounting for the management. Management accounting provides necessary information to assist the management in the creation of policy and in the day-to-day operations. That is, management accounting relates to the use of accounting data collected with the help of financial accounting and cost accounting for the purpose of policy formulation, planning, control, and decision making by the management.